Naam, sodata kabisa mpenzi mtazamaji, sina shauku kuwa huna la kwamba mie ni Dickens Luvanda taarifu yaliyojiri hii leo kwenye pekua za taarifa za Dira ya Hope TV katika lugha ya ishara. Hii leo mpenzi mtazamaji, ninaye mtangazaji msaidizi ambaye hujulikana kama Boniface Moredhi. Taarifa ya kwanza juna leo ni kwamba Wizara ya Elimu imefunga kwa muda shule ya upili ya wasichana St. Teresa's Eregi katika eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega baada ya wanafunzi kadhaa kulazwa hospitalini kufuatia ugonjwa wa kutatanisha ambao una dalili za maumivu ya magoti na kuwafanya wengine kushindwa kutembea. Zaidi ya wanafunzi 100 wa shule hiyo walilazwa katika hospitali kuu ya kaunti ya Kakamega, Iguhu na hospitali ndogo ya Shibwe kupata matibabu baada ya kupooza viungo vyao. Hata hivyo, waziri wa elimu Ezekiel Machogu na mwenzake wa afya Susan Nakhumicha wameelezea kusikitishwa kwao na tukio hilo na kusema vipimo vya maradhi hayo vimepelekwa katika maabara ya KEMRI kufanyiwa uchunguzi ili kutegua kitendawili cha maradhi hayo yasiyoeleweka. Mwanahabari wetu Dole Mwirigi Mbuvi anakunjua jamvi la Dira Hope TV na ripoti hiyo. Serikali kwa mbioni kutegua kitendawili cha maradhi ya kutisha yasiyojulikana ambaye amegunduliwa katika shule ya wasichana ya Eregi. Shule ya upili ya wasichana St. Teresa Eregi, kaunti ya Vihiga, imefungwa hii leo baada ya wanafunzi kukosa utulivu kutokana na mkurupuko ugonjwa usiojulikana ambao umesababisha zaidi ya wanafunzi 90 kulazwa hospitalini kufuatia ugonjwa huo. Wanafunzi walioathiriwa walilalamikia kwa kizunguzungu, maumivu ya kichwa na tumbo, huku idadi kubwa ya wanafunzi wasioweza kutembea vizuri ikirekodiwa. Taarifa kutoka serikali ya kaunti ya Kakamega ilisema kuwa bodi ya usimamizi, maafisa wa Wizara ya Elimu na tume ya utumishi wa walimu walifanya mashauriano kabla ya uamuzi huu kufanywa, ikisema ni wanafunzi wa kidato cha 4 pekee ndio wangesalia shuleni kwa maandalizi ya mtihani. Kulingana na mwanachama wa kamati ya kaunti ya elimu, sayansi na teknolojia Boniface Moredhi, serikali ya kaunti imejitolea kutafuta suluhu kwa changamoto hiyo ya afya. Kulingana na mwanachama wa kamati ya kaunti elimu, sayansi na teknolojia Boniface Moredhi, serikali ya kaunti imejitolea kutafuta suluhu kwa changamoto hiyo ya afya. Kulingana na Moredhi, kisa hicho kilisababisha zaidi ya wanafunzi 95 kulazwa hospitalini. Mawaziri Susan Nakhumicha wa afya na Ezekiel Machogu wa elimu wakizungumzia swala hilo mbele ya kamati ya bunge kuhusu utawala wa elimu inayoongozwa na mbunge wa Bumula Wamboka Wanami, walisema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa kubaini maradhi hayo na kwamba vipimo vimefikishwa KEMRI. Yesterday evening it kept us awake. We had a total of 95 students hospitalized as at yesterday evening. This morning I haven't received the report. But when we got the report from the county government, we immediately dispatched a team from the headquarters, from the ministry. My director of public health, together with a team of 7, are already in Eregi, and they should be able to give us a better report by end of today. But in the interim, I think we did 5 tests were done, samples, and there was no any bacterial pathogen that can be conclusively referred to as causing the issue. So several samples have been brought to Nairobi to KEMRI, and the investigations are ongoing. As soon as we get any information, then we shall be able to share it. But I would like to call upon members and the public to remain calm as we manage the situation. I submit, Chair. Baadhi ya wazazi wameelezea wasiwasi wao na kushutumu uongozi wa shule kwa kutochukua hatua ya dharura, huku wakisema kuwa taasisi hiyo haijawahi kuwasiliana nao na kwamba walifahamu hali hiyo kutoka kwa watoto wao na kwenye mitandao ya kijamii. Walimu wako wapi? I want to talk to teachers. Where are they? Shida yenye iko hapa, hata mwalimu ukitoka na mtoto kufuatilia ajue mtoto anaendeleaje mahali penye hako, hii hakunanga. Tuhakikishiwe maneno mangapi? 1 before tukanyage kete, tunataka tuone watoto wetu. Lakini nimefika hapa nimeanza kuchanganyikiwa. Tuangalie jambo moja kwanza. Tutibu ugonjwa, tukishamalizana na ugonjwa ndio tuende kwa mambo na masomo. Anajiri hata baada ya wanafunzi 3 na mwalimu mmoja kuugua ugonjwa sawia uliozuka katika shule ya upili wasichana ya Mukumu mwezi Aprili mwaka huu. Kwa sasa kinasalia kitendawili kwa shule katika eneo la Magharibi baada ya zaidi ya wanafunzi 500 kutoka shule ya upili wasichana ya Mukumu na wanafunzi 100 kutoka shule ya upili ya Butere kulazwa hospitalini kutokana na kuzuka kwa ugonjwa usioeleweka. Wengi wao wanaendelea kwa hospitali vizuri, lakini kuna wachache wenye wanashughulikiwa saa hii na madaktari. Tumechukua sampuli ya damu
mikojo, kinyesi kupeleka kwa laboratories za Kisumu na Kemri, Nairobi. Dolly, Meriki Movie, Dira ya Hope TV. Naam, Nairobi ni kwamba mahakama ya Nairobi imewahukumu wafanyakazi wawili wa jamii miaka 35 gerezani kwa kulangua malaika watatu miaka 3 iliyopita katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki. Selina Adundo na Fred Leparan yamkini kwa kujua licha ya kuachiwa watoto hao ili kuangalia hospitalini waliwatelekeza. Hivyo basi wanahatia kama jinsi upande wa mashtaka ulivyodai kutokana na ushahidi uliowasilishwa kotini. Wanasemekana kufanya kosa hilo la kujaribu kuiba na kuuza watoto hao kwa shilingi 300,000 kila mmoja kati ya Machi mosi mwaka 2020 na Novemba 16 mwaka 2020 katika hospitali hiyo ya Mama Lucy, kaunti ya Nairobi. It is a finding of the court and the probation officer that is not remorseful. He lacks empathy for others. It was noted that he was not truthful in his testimony, even for the obvious issues in the documentary, in the BBC documentary, and the same was noted by the probation officer. He is not likely to be rehabilitated in the community, and therefore he deserves a deterrent sentence owing to the aggravating circumstances surrounding the offense. And therefore, I would exercise my discretion and sentence the first accused or the first convict as follows. And the first convict will be sentenced to serve custodial sentence of 3 years on count 1 of conspiracy to commit a felony, that as a trafficking in person. In count 2, 3, and 4, the accused person will serve imprisonment of 30 years. In count 5, 6, and 7, he will serve a sentence of 2 years. The second convict, who is a first offender, will be sentenced to serve an uncustodial sentence, and the court will exercise discretion and give him a penalty of 100,000 shillings into 2 years imprisonment on each of the charge of child neglect. Na mtazamaji, kabla ya ziara ya siku 4 ya Rais William Ruto katika mkoa wa Nyanza kuanza Jumaa hii, vuguvugu la The Young Nyanza Professionals limewataka wakazi kumkaribisha. Wakizungumza na waandishi wa habari Nairobi, viongozi hao wamekaribisha ziara ya rais na mpango wake wa kuzindua miradi kadha wa kadha mkoani humo. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani na taarifa kamili. Huku zikiwa zimesalia siku 2 kabla ya Rais William Ruto kuanza ziara yake rasmi ya siku 4 ya maendeleo katika eneo la Nyanza, The Young Nyanza Professionals wamewataka wakazi katika eneo hilo ambalo kinara wa Azimio Raila Odinga anaungwaji mkono zaidi kukumbatia ziara ya rais, kwani yeye ni ishara ya umoja wa taifa. We are here today to officially welcome the president to Siaya, Migori, Homa Bay and Kisumu counties during his official visit. And as young people, first of all, we want to appreciate the thought by the president to visit our region, and also not just to visit, but to launch and commission several projects. As young people, we believe most of the projects that are going to be launched or commissioned by the president are going to, for the longest, support or make an impact in our lives as young people. Wakati huo wakiwataka viongozi wa upinzani kujitokeza ili kujadili maendeleo yanayofaa kupewa kipaumbele. For us is to assert ourselves that we are also the people of Kenya, and no region should be left behind when it comes to development. For me is to urge our leaders at the local who are in the opposition party to be available for the president to be able to discuss development priorities of the region. Rais Ruto ameratibiwa kuanza ziara hiyo Ijumaa hii katika kaunti ya Homa Bay, ambapo anatarajiwa kuzindua miradi kadhaa kabla ya kuzuru kaunti za Migori, Kisumu na Siaya. The president is going to be visiting Sony Sugar. There've been a lot of issues of debt
and farmers need either the debts to be waived, which I think to some extent we are almost there. There's also need to tell the president that we cannot just have a company that perennially has problems. Maybe we need to change the growth architecture or the way we conduct the business of sugar within the region. Viongozi hao pia wamekashifu aina yoyote ya uhuni wakati wa ziara ya rais. And this information goes to the Luo Nyanza leaders. We are aware that there is a plan to disrupt the presidential visit. The hooliganism nature is highly condemned. And to our fellow young men and ladies, msiwahi kubali mtumike. Gone are the days mtu anawalipa mwende murugishe mkutano ya baba ya taifa. It's very unfortunate of that. Hii itakuwa ziara ya 4 ya Rais Ruto katika eneo hilo tangu aingie madarakani. Emerging our people, President William Samoei Ruto has been a blessing to us. He has visited us more than 4 times than any other regions. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Na mtazamaji, Rais William Ruto ameelezea imani kuwa uwekezaji katika sekta ya kidijitali utaimarisha ukuaji wa uchumi nchini na kudhibitisha Kenya inaibuka kuwa kivutio cha uwekezaji katika teknolojia duniani. Ruto akizungumza wakati akizindua rasmi kituo cha kiteknolojia cha Amazon jijini Nairobi, alisema kituo hicho kitatengeneza nafasi za kazi na pia kuifanya Kenya kuwa kitovu cha teknolojia barani Afrika. Grace Hati anaarifu. Rais William Ruto amefungua rasmi kituo cha kiteknolojia cha Amazon Web Services AWS katika eneo la Riverside, County ya Nairobi, hiki kikiwa kituo cha pili cha kidijitali barani baada ya taifa la Afrika Kusini kuzindua kituo sawia. Huku akidhibitisha kuwa Kenya inaibuka kuwa kivutio cha uwekezaji wa kiteknolojia duniani, Rais amedokeza kuwa uwekezaji katika sekta ya kidijitali utaimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi na kutengeneza nafasi za kazi. The transformative potential of digital technology has been experienced by ordinary people thanks to the possibilities unlocked through AWS in developing solutions and bringing opportunities closer. This is the promise we wish to nurture here and share throughout the continent, because research, development, and innovation, as well as a digital technology, hold the key to the future of African socio-economic transformation and job creation initiatives. Rais ameelezea imani yake kwa uwezo wa kituo hicho, huku akisisitiza dhamira ya serikali ya kuhakikisha ushirikishwaji wa wote katika sekta ya kidijitali. We are committed to ensuring that no one, not a single person, is left behind in our march towards Kenya's digital future. Our decision to digitize all government services is informed by the need to make them easily accessible at minimum or no cost to all Kenyans who have a cell phone. This is also why we are also rolling out 100,000 kilometers of last mile fiber optic connectivity, establishing digital hubs in every ward, and providing free Wi-Fi at every center throughout Kenya. Aidha, ameelezea kufurahishwa na hatua ya Amazon ya kuchagua Kenya kuwa mwenyeji wa kituo hicho, huku akidokeza kuwa hili ni thibitisho la ushindani wa taifa hili katika sekta ya kidijitali. Wakati huo huo, Rais ametaja juhudi za serikali za kuimarisha elimu nchini, akisema kuwa zitaimarisha viwango vya ujuzi na rasilimali watu nchini. Our human capital is the greatest resource that we have as a country. It is the reason why we continue to spend on our education to sharpen our human capital. This year, we are spending the largest budget ever in the history of Kenya on education. Close to $5 billion we're investing in education.
just to make sure that we get the base right. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mtazamaji, shule ya upili ya wavulana ya Butonge eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma imeshuhudia uharibifu mkubwa kutokana na mvua kubwa iliyoonyesha jana. Takriban wanafunzi 300 wanakadiria hasara baada ya paa za bweni pamoja na madarasa 7 kusombwa na upepo mkali wakati wa mvua kubwa hiyo. Na mwalimu mkuu wa shule hiyo amesema mvua hiyo ambayo ilianza ghafla iliwaacha baadhi ya walimu bila makao baada ya paa za vyumba vyao kubebwa na upepo, huku wanafunzi wakisalia na hofu baada ya mkasa huo. Shughuli za masomo katika shule hiyo zimelemazwa. Palitokea upepo mkali ambao ulipeperusha paa za madarasa, bweni moja na nyumba ambazo walimu wanaishi. Kando na hayo kulikuwa na miti katika shule ambayo pia iling'olewa, na uzuri ni kwamba haikupata chochote cha kuathiri, maana ikiwa ingeangukia magari au nyumba zingine au hata wanafunzi ama mifugo, basi tungekuwa tumehesabu hasara kubwa sana. Na takriban madarasa 7 yote yameng'olewa paa. Mengine kwa sababu ya hayo mapaa kuangukia yameharibika. From what you can see right now, psychologically we were disturbed because by that time we had some students who were taking exams. There were some colleagues who were in classes. So when it happened, all of a sudden they just found themselves being rained on unknowingly. And then also from yesterday up to today, we don't have water on the compound because we use power. Our electrical lines got cut. We don't have power in the school. Some dormitories, in fact, the iron sheets were taken away. Students' items were washed away. So actually that's where we are. Okay, when we look at effect, we look at maybe they were not hurt, but then many of them have lost their properties. Like when you walk around, books have been destroyed. That is, a life has been tampered with. Clothes and many other things have gotten even lost in the process. Na mtazamaji, kule Tanzania ni kwamba kutokana na kuporomoka kwa maadili hasa kwa vijana katika maeneo mengi, uongozi wa kijiji cha Olevolosi katika kata ya Kimnyaki wilayani ya Rumeru mkoa wa Arusha umebuni na kuweka sheria ndogo mbalimbali na kupitishwa na mkutano mkuu wa kijiji. Miongoni mwa yaliyopitishwa ni pamoja na kupiga marufuku wasichana au wanawake kuvaa suruali za kubana, ambapo hapa Kenya yaitwa tights au sketi fupi ukipenda vimini, kijana wa kiume kusuka nywele au kunyoa pembezoni mwa kichwa na kuacha nywele katikati ukipenda kiduku katika lugha ya mtaa nchini Kenya mohawk, kuvaa herini au kuvalia suruali inayoonyesha makalio mtaani Kenya vijana wanaita sagging. Adhabu za makosa hayo ni faini ya shilingi 50,000 za Tanzania ambazo ni karibia shilingi 3,000 za Kenya. Akizungumza katika mkutano mkuu wa kijiji hicho, mtendaji wa kata hiyo ya Kimnyaki Joshua Molel aliwasilisha sheria hizo kwa niaba ya mtendaji wa kijiji hicho ambazo zilipitishwa na mkutano huo. Sheria nyingine ni kupiga marufuku kijana wa kiume kuvalia herini, kijana mwenye nguvu kutokufanya kazi na atakayeonekana kijiweni asubuhi bila kufanya kazi atatozwa faini ya shilingi 50,000 za Tanzania. Pia ni kosa kupika au kuuza pombe haramu ya gongo na adhabu yake ni kupelekwa mahakamani, na atakayepatikana anauza pombe masaa za kazi atatozwa faini ya shilingi 50,000 pia. Hata hivyo, sheria hizo zinalenga kuhakikisha maadili na nidhamu miongoni mwao vijana na wakazi, na zinapaswa kushirikishwa vyombo vya usalama kwa utekelezwaji unaofaa. Marufuku kwa msichana au mwanamke yoyote kuvaa suruali ya kubana na kuonesha maungo yake au kimini. Ukibainika, faini yake ni shilingi 50,000. Kama hauna hapo, wakina mama wako walioandaliwa, tumewaambia watu waletee.
Marufuku kwa kijana yeyote wa kiume kusuka nywele au kunyoa pembezoni mwa kichwa. Nisikilize hiyo. Naomba unisikilize sasa. Naomba unisikilize vizuri. Marufuku kwa kijana yeyote wa kiume kusuka nywele au kunyoa pembezoni mwa kichwa na kuacha katikati kiduku au kuvaa suruale mlegezo inayoonyesha makalio au aina ya suruale iliyotobolewa. Faini yake ni shilingi 50,000. Kama huyo kijana ana, kuna adhabu nyingine ambao wazee wamependekeza. Ni marufuku kuonekana kijana kuvalia hereni. Adhabu yake ni shilingi 50,000. Kama hauna, wazee wamesema tuwaletee. Ni marufuku kijana kufanya kazi. Kijana yote mwenye nguvu ya kufanya kazi afanye kazi. Ukionekana kijiweni asubuhi hakuna kazi unayefanya, faini yake ni shilingi 50,000. Kama hauna, wazee wamesema tuwaletee. Vituo vyote vya bodaboda vilivyoko kijijini wajisajili ofisi ya kijiji. Tujue mwenyekiti wao, ya tujue kwa ujumla viongozi wao. Maana kuna bodaboda wanaotumika kwa wizi. Ili wale waliokufa walikuwa bodaboda. Kwa tunataka tuwajue sasa rasmi, tuwasajili. Kwa naomba ujisajili kwenye kituo cha bodaboda. Na umtambue kiongozi wako ni nani. Na mtazamaji, ama kweli kijiji hicho kinataka kuzingatia maadili asilimia. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha na wenzake katika Wizara ya Elimu Ezekiel Machogu na Hazina ya Kitaifa Profesa Njuguna Ndung'u wameshiriki katika majadiliano na kamati ya bunge kuhusu utawala na elimu inayoongozwa na mbunge wa Bumula Wamboka Wanami. Majadiliano hayo yalihusu mgogoro wa umiliki wa hospitali ya rufaa na mafunzo ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ukipenda KUTRH jijini Nairobi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa ameratibu hospitali hiyo kama shirika la serikali chini ya Wizara ya Afya mnamo Januari 25, 2019, hatua ambayo imesababisha mgogoro mkubwa kati ya hospitali hiyo na Chuo Kikuu cha Kenyatta. Alice Diana alihudhuria vikao hivyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kamati ya bunge kuhusu utawala na elimu inayoongozwa na mbunge wa Bumula Wamboka Wanami imekutana na mawaziri wa afya, elimu, fedha pamoja na usimamizi wa Chuo Kikuu cha Kenyatta na hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kuzungumzia mgogoro wa umiliki wa hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Mgogoro huo kuhusu iwapo hospitali hiyo inapaswa kuendeshwa na Chuo Kikuu cha Kenyatta kama ilivyokuwa kabla ya mwaka 2019 wakati iliporatibiwa kuwa shirika la serikali chini ya Wizara ya Afya na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, au kubaki chini ya bodi inayoongozwa na Profesa Olive Mugenda, umeshuhudiwa kwa muda sasa. KU conceptualized and proposed. Akiwa mbele ya kamati hiyo, makamu chancellor wa KU Paul Wainaina alisisitiza kuwa mipango ya awali ya kuanzishwa kwa hospitali hiyo ni kwa ajili ya vifaa vyake kutumika na wanafunzi wa KU kwa mafunzo na utafiti pekee. It has been extremely difficult because in that hospital, that is where we have the medical school. We have learned that what was meant as a medical school has been repurposed. There are some people who have offices there, and therefore we cannot accept that. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa hospitali hiyo Profesa Olive Mugenda aliambia kamati hiyo kuwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Kenyatta umekataa kuambatana na ilani ya kisheria kubadilisha hospitali hiyo kuwa shirika la serikali, hivyo basi kusababisha mzozo unaoendelea. The reason why that happened, Honorable Chair, members, is because within those 3 years, members of parliament
led by Honorable Sabina Chege and Esther Pasadis, they went there and found that nothing was going on in that hospital. And I think they then raised a discussion with the government and has a decision to make it a parasito, and I'll just board. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha naye alieleza kuwa jaribio lolote la kubatilisha ilani ambayo iliweka hospitali hiyo chini ya Wizara ya Afya litahitaji marekebisho makubwa ya kisheria na huenda ikasambaratisha utoaji wa fedha kwa shule hiyo na masuala ya utoaji wa mikataba inayosaidia kuendesha shughuli za hospitali hiyo. In my submissions, if I did mention that it's not possible to revert, then that is an error. I know that a legal notice can be revoked. I know that is a possibility, and I stand guided with the committee. But to plead with the committee that so far we have seen the steps that have been taken, and should there be a place where an error has been committed and there is room for correction, I am willing to sit back together with my colleagues and see then what is it that we need to do to correct an error that has been taken without necessarily clawing back on the benefits that we have already achieved from that institution as a referral hospital. Naye waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametoa wito wa chuo kikuu cha Kenyatta na hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta kukumbatia uhusiano wa kazi wa usawa katika jitihada za kufikia utoaji wa huduma ili kuboresha maisha ya Wakenya. We are implementing that decision so that we have seen what is happening in Moi Referral Hospital. There is no problem as such. We have seen what is happening in Kenyatta Hospital. What is happening here, if I was to be frank to you, and I think I made it clear to my two professors, there is a personality issue or something, and we are looking at bigger issues as a country and not two individuals. And I've made it clear to my two professors that if we continue like this, chair. Mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu utawala na elimu wa Mboka wa Nami alitoa maagizo kadhaa ikiwa ni pamoja na kuruhusu wanafunzi wa KU kupewa fursa ya kufanya masomo yao ya nyanjani katika hospitali hiyo huku wakisubiri kuandika mapendekezo yao kwa rais kuhusu swala hilo. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, mpenzi mtazamaji, chama cha wazalishaji wa Kenya kimezindua toleo la 5 la tamasha la ununuzi la Changamka linalolenga kuonyesha bidhaa zenye ubora wa hali ya juu zilizotengenezwa humu nchini kwa lengo la kusherehekea ubunifu wa sekta hiyo na kuendeleza jitihada za Nunua Kenya Jenga Kenya. Kwa sasa, sekta ya uzalishaji inachangia takriban 7.2% ya pato la kitaifa. Tamasha la ununuzi la Changamka na mipango mingine inalenga kuongeza matumizi ya bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini na lengo la kuongeza mchango wake hadi 15% ya pato la kitaifa. I want to assure you that the county government of Nairobi plus His Excellency the President is very keen. We're both very keen on supporting manufacturing. Wakati wa uzinduzi huo, Anthony Mwangi, mkurugenzi mtendaji wa KAM, alisisitiza kuwa tamasha la Changamka lina jukumu muhimu katika kuruhusu wazalishaji wa ndani kuonyesha ujuzi wa uwezo wao katika soko la ndani. We are very, very pleased to have this conversation today because this is a launch of what we'll be doing in the next 1 month from 31st of October to 4th, 5th of November. This is a very unique expo because we only showcase what is done in Kenya. And I was mentioning to Your Excellency that 65% of manufacturing is done in Nairobi. So you are the one single most important stakeholders. But just to give you slight numbers about manufacturing, currently we contribute 7.8% to the GDP. So if you look at 14 trillion GDP, is in excess of 1 trillion. The jobs, as I've told you, the second largest creator of wage employment. If you look at the tax coffers, 360 billion. And if you look at all the metrics, it shows you that only with 7.8%,
we have a huge opportunity in this country. Tamasha hilo linalenga kupunguza pengo kati ya matumizi ya bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini na bidhaa zinazoagizwa. Wakati wa uzinduzi huo, John Chepkemei, mkurugenzi mtendaji wa Kane Invest, akimwakilisha katibu mkuu wa idara ya serikali ya uwekezaji, Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda, alisisitiza dhamira ya serikali ya kuunga mkono wawekezaji katika kuanzisha miradi na kuchochea ukuaji wa uchumi. At Kenya Investment Authority, we have revamped our one-stop center to be able to provide investment facilitation from end to end. You start with Kenya Invest and you end with Kenya Invest. We are automating that process to ensure that there is transparency, there is visibility, and we cut on bureaucracy. So that as an investor, if you've made a decision to invest in the country and you are going through that process of either getting a license or getting a permit or whatever it is that you're looking for you to kick off your investment, you're able to then track and see where that investment is at, and we are able to then escalate from that point of view and track how long it takes to get certain processes cleared. Tamasha la Changamka linawapa wazalishaji jukwaa la kuonyesha ubora wa aina mbalimbali za bidhaa zinazotengenezwa hapa nchini kwa masoko ya ndani, kikanda na kimataifa. Pia linawawezesha wateja kununua moja kwa moja bidhaa kutoka kwa wazalishaji kwa bei nafuu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Veronica Wanjiru. Naam, bodi ya utalii nchini KTB inaiweka Kenya kama kituo cha sherehe za mwaka mzima, huku kaunti zikipanga sherehe zao za kitamaduni ili kuvutia watalii wa ndani kwa ndani. Mkurugenzi mkuu wa KTB John Chirchir anasema kuwa sherehe hizo zimesaidia kufungua sekta ya utalii na kuboresha pia sekta ya hoteli. Alizungumza katika alipotembelea gavana wa Samburu Jonathan Lelit ofisini mwake kaunti ya Samburu, ambapo gavana huyo alitangaza kuandaliwa kwa sherehe za 30 za mashindano ya kimataifa ya ngamia Maralal, ukipenda International Maralal Camel Derby, zinazotarajiwa kuanza kesho Alhamisi Oktoba 5 mpaka Oktoba 8. Cultural festival in themselves really are impactful. They touch on the local community. They bring the tourists to a local area where they're interacting with local people. So we have the performing arts, those who will dance, those who will jump, for example, the Maasai community, those who will jump and dance. So we have the dancers being touched and they are performing, and they will be paid for their performances. We have the women who develop, who also do perform some kind of dances or some showcase. So those ones also get an opportunity to interact with the tourism dollar, whether it's from the domestic market, regional or international market. A huge number of the population do come there during those days and then they leave. Festivals are very important because they are an important product and a portfolio that wants to be developed to make Kenya really strong. This is the first Camel Derby we are holding in Maralal, when we have a fully tarmac road all the way from Nairobi to Maralal. This is the first one, but I expect to get people from the US, people from Canada, and almost all nationalities in Eastern Europe. Usually for the 3-day events, all the lodgings and all the hotels in Maralal are filled up. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Maralal yatufungia jamvi la Dira Hope TV. Sinabudi kubanduka kwa sasa, kwani ndio tamati ya taarifa za leo. Mimi ni Dickens Luvanda na mtafsiri wangu katika lugha ishara amekuwa ni Boniface Moredhi. Kwaheri ya kuonana tena.